поэтому... Платишь ультами? А ты не просто пить не будешь? А ты не можешь? А что ты не заряжаешь? Да? А что ты делаешь? Ну, там нельзя... На, иди. Это дело нельзя, чтобы воспринять звук был. Мне надо скайп кинуть, а я проблем будет. Потому что они будут сидеть. Поставить. Определение высоких целей. Компьютер, он подключить микрофон, а микрофон не так слышно будет. Это и дело. Поэтому его тише, то невозможно. А чё там не нужно? Ну, папа там. А вы в комнате что? Это? Раз, два. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. 15, 16. That's a nice haul. I'm hungry. Let's hunt. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. 15, 16. Welcome. How can I help you? Так, сейчас, секунду. Раз, два. I keep watch. You leave, you call me. Ancient alchemy truly is fascinating. Все, звук идет. Всем привет, правда, задержка большая. Ну, что сделать, бывает. С этим я уже ничего не сделаю. Задержка будет. Всем привет. Да, я знаю, давно стримов не было, получается. Извиняюсь, то болел, то за уроки, потом то еще что-то. Поэтому извиняюсь, что сделай тише, что так давно не, получается, не стримил. Вообще, ну, как сказать, в канал можно не сказать. Не заходил, ничего не указывал. Потом прошу прощения. Вот. Так, стоять, не это мне нужно. Мне задания легенд нужны. Вот это. Ну, поедь секунду. Понял. Рыжий клен. Рыжий клен, глава первая. Вот эта фигня. Вот, это задание буду выполнять. Я просто сейчас поедь тпхнуть, потом покажу. Тут ближе точек нету, да? Нету. Ну, значит, то сюда давай. Потом просто дальше. Просто меч. Задание легенд с картухом, там в конце дают, получается, или в течение прохождения дают. Вот получается, а мне меч на него нужен. Так. Вроде будет загрузка нормально идет. Так. О, все, теперь я пока выйду из этого
сбежали. Так, кстати, вот получается, вот Кадзуха, вот у меня вот, получается, у него оружия сейчас нет. Ну вот у меня вот такое увеличение на 20% урона против врагов, находящихся под действием пироэлектроэлементов. Не, с одной стороны, как бы сказать, хорошее оружие. Я вот, получается, если покажу, то оружие будет хуже, то я оставлю это, а то оружие и то исправлю. А уже другому персонажу дам. Сейчас же в основном краски пироэлектро использую. В Genshin я, кстати, тоже давно не играл, получается. Только вот, получается, полторы недели назад зашел, поиграл и все. В прошлой неделе еще не заходил. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Huh? Hey! What the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. Потихонечку. Напрягаюсь. Into the wind. Time for a light show. Huh? So you don't have a vision after all? Seems like I've mistaken you for some... At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait! Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even... Well, one thing's for Да, sure. тише. No way are we telling him anything about Kazuha. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha... Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his... Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. But then, anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get it. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for... Дорога. Сейчас. Вот попробуй. Let's get down to business. Поднять, получается. The wind knows me. О, я ему Feel the split! не рад. Может прокачать персонажа, One with nature. To the very... Finally, No. Что у нас, кстати, нет? Я уже не помню просто. Ну, по идее, маловато, ну ладно, сойдет.
Ой, как непривычно. Просто столько не получается. Что я не играл, я просто последний получается, наверное, месяца 3, если не получится, я просто даже больше ничего не играл. Вот если считать как бы вот за прошлую неделю получается и все. You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive Well, we took the small vessels in Torito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge... If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you! Guess we'll go pay a visit to the Tenryo. All right then. I'll just stay here. Опять когда ты проснулся сюда, ты проснулся. Не, я прикинулся в таких, просто по приколу. Если бы в таких играх телепорты, вот получается, делали вот только между, получается, вот такими островами. Ну и, допустим, получается, один телепорт на, ну, допустим, вот, допустим, также на Инадзуму, Льве и Манштадт. Получается, в Манштадте один в городе, в городе, потом в Льве, и вы один, и в Инадзуме. И так далее, получается. Было бы вообще от нас бегать. Почему не так? Потому что если выйти вот просто вручную через океан, как сказать, не каждый бы решился. А ну, понимаешь, бегать, если не готов решаться. Спасибо. Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply... The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara... But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of... We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither... Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment. In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand... This is a true honor.
I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty. However, would I be correct to assume that this magnanimous... I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a state. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what bring... Yikes! We nearly forgot about the most Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be... Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of... Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back. This guy... Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk... In that case, I will send some men out in... Thank you. I must say, I am now very curious about this matter. And I will also need some... I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him. Then give you a conclusion. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. Да тише ты будь. Делай тише. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. Всё? Так, кстати, мне вот что сейчас дают. Подожди. Ну ладно, так, книжки для прокачки персонажей нужны. Так что нормально. Нога болит. Ай, больно. Чё у меня полгода? Как мне там опыта не хватает? Около почти 1000, да. Нифига себе. Ладно, прибыл. Сколько? 276 метров, да? Куда? А, понял. Отсюда, походу. Реакция России увеличит. Напомню.
На подушке. Hey there! We'd like to ask you a quick... Do you know if anyone around here has been looking for him? Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is... You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Songo would have snapped them up in an... Millions? Of Mora? Whoa! Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise... But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial of... If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the Almighty. You flatter me. Truth be told, You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. Let me tell you about it just in case. sure. During times like this, the more information... All right then. Recently, 2 people went missing from... One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there... Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner... 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might... Thank you, Ryuji. We'll start by making... Sounds good. All the best. Погоди, у меня вопрос к тебе. Кое-что мне нужно. Мне просто материалов не хватает. Мою науку. Месяц.
Так, Хамаюми лук. Ряженая атака. Ага, ну короче, ну плюс-минус 5 лук, если я не ошибаюсь, нужен. Да, вот он. Понятно. Ну да, да. Ну точно Хамаюми нужен. Остальное жало, тут получается из обычных мечей. И так, какой-то типа слова. Это Рахачи или какой-то белая тень. Кстати, белая тень, что там заражена также все атаки на 6%. Так, я понял. Так, все, я уже начал. Ah, if it isn't Kaida... Hi! You two... Yes, the Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty Shogun, and over time, further honed and enhanced by the Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma... So sad. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties, and as an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patient. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft. As for the art of the Kaedahara clan, I believe it's called the... That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade you are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, You overestimate me. My actions are guided by my own but let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another... Ah, yes. My nephew. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it. But I've done what I can so far. Worrying is futile. All I We heard that there was a collector involved in the disappearance too. No one... Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broke... Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing. And he is extraordinarily talented in martial arts. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya... What? No. Absolutely impossible. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. Is that... Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said,
It's equally out of character for him to just disappear. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when... Let's pay a visit to the Nagato. Наехать, да? Ну да. Хотя я могу к этой миске типахнуться? Нет. Ну чё ты? Не, в обход бежать там. Вот, дольше будет, чем тпхнуться. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find... No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about I see. I thought the debt I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know... I'm afraid we don't have any new information at the moment. With this in mind, can we perhaps ask some questions? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be... That's a long story. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited... Everything was fine when we first got married. But as... He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted... Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons, even his debt. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like, I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never... On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his... Whoa! And that led to... Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed... After I said those words, he froze and was silent for a long time. When his voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a... And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply... The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both... I see. Amenoma Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale... At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price, but my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him get... Maybe he was feeling the pressure... I don't know. He just disappeared after the... Perhaps he's too afraid to come home, now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him. We're a family, and as long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change but the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also...
A little confusing. More like completely Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded. Though it's exact. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking... Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, they thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secret. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to... One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate... Let's keep going. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Wait, I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed, but this unexpected spring of inauspicious energy may... We should remain vigilant and approach... So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. Judging from the concentration, I would have to Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with.
The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even— So what should we do now? Step back. I'll open the door and take a look in. If we don't open this door, we can move You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse— All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami entered. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too. Why? From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and seems to be... quite possibly... Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Time for a lecture! Fire hazard! That didn't count! Ugh! By the looks of it, a letter, written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite well. According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here. So... He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its auras, whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here.
Скоро буду, сейчас я ненадолго отойду. Yes. Right now, if Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end.
moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. Так, все, я пришел. Сейчас, подождите. Жарко. Выключится у меня. О, привет. Ну да, вернулся. С горем пополам. И то сам не знаю, надолго ли. Может сейчас опять 1-2 стрима и опять исчезну на полгода, если не больше. Да, я понимаю все. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's Wait, you figured it out? So these two I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able on with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find... Ходит кто-то. А, нет, Why here? Is there anything special about... I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have... Show yourself! No. Kaede Harakazua. It's you, at last. Aha! So it is this... What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Meyuya... But what if instead of facing Ame no Meyuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Sure. Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, or rather, as a means to occupy Ame no Meyuya. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our group. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do... He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little... And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world. So... swords can be... The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma.
Moving, I seek but one thing. To face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power. The might of Ishin art. So Amenoma Yuya was not your first. Tell me, what happens to those you've possessed? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your... Time for a light show! Time to go. That hurts! Fire hazard! Submit to me! Join me and sever that divine light! We shall rewrite history! The fuse is lit! Submit to me! We shall rewrite history! Join me and sever that divine light! Аж подлетел. Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've Lost. I can never lose. It is this body. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me. He is but a puppet that can be replaced. I can take... The end result is the same! I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small... By any means necessary, and any medium available. Your fighting style. It is indeed the forms of each, but from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled... Really? You can tell all that? As I've mentioned before, the forms of Ishin art can... Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements... If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe... Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. In that regard, why would I... Because all of that is in... I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its own... Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without... Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato... Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out. Well, that brings me to my second point. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved. But the way I see it, what began as an ambition has long... What would you know about any of this? I'm just one... You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard, even if you were to sever that divine light. Is this truly the outcome?
Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, how could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! Да, понятно. Ой, тоже отходил, как я по делам. I must achieve my goal. This was his life's dream, and I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you all... And you... Easy for you to say. Facing reality offers... I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. Ну да, вот, ну как сказать, там пол, по-моему, а может и год, что-то такое, ну да, плюс-минус. Ну, если есть новости, схож, можешь рассказать, я не против послушать. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. Это 5-минутный перерыв всей этой истории, что у меня творится на экране. Ну, отлично звучит так. Чисто одновременно и рад этому, и нет. Ну, похудеть, подкачаться, ну да, это довольно очень хорошие новости. Не то, что я... Не, я не... Я, ну как сказать, у меня вес такой нормальный, плюс-минус, а вот подкачаться это не ко мне. Книги, не, если честно, я книги тоже не читал. Я мангу в последнее время читаю только. Ну, а ты, ну, понятно. А чё его прям интересного прочел за это время? Прям самое интересное, что тебе понравилось. Просто интересно. Так, секундочку, дай-ка я их сейчас запишу как-нибудь себе. Сейчас, погоди. Извиняюсь, что-то громко. Так. Вот, книжки мои тут. Ну, там у меня получается есть заметки вот по книгам, получается, которые я хочу почитать. И как руки просто не доходят. Но она там небольшая, конечно, само собой. Цикл кстати, писательством занял свою книгу фантастику, пишу, будь здоров. Ну, не хочешь название не говорила, но твое ж дело. Это скажем. Ну, удачи тебе списать, а забудь здоров, спасибо. Нулевой пульс, да, сейчас пойди.
спасибо за рекомендацию книг. Потом почитаю как-нибудь. Как время будет, или не лень будет, как обычно. А насчет книг писательства, еще раз повторю, удачи тебе. Надеюсь, ты на полпути это дело не бросишь. Ну, популярность тоже иногда важна. Ну, у кого-то так получается. Акробатикой и скакалкой, ну, да, честно, я вот получается за все время, что получается, ну как сказать, у всех своих знакомых ты получается, ну как сказать, которых я имею в виду лично в жизни встречал, вот никто акробатикой, как я знаю, не занимался. Неплохо. Ничего, как нравится акробатикой заниматься или так, в среднем? What? Surely you're not planning to agree to his demands. Само собой, падать больно. Так, учить программирование, физику, математику, химию, другую фигню, я согласен, если честно, с тобой насчет этого суждения. Еще. Ну, в целом, так, раз тебе это нравится, продолжай заниматься. Ну, чё? А мне скоро экзамены сдавать. Мне так честно, пока экзаменов нету, мне нормально. За 5-10 минут до начала сдачи мне плохо станет. Мне обычно так жарко, резко сказать. Я вот помню, проект по-русскому сдавал, получается. Сейчас скажу. Вот вроде бы нормально зашел. Я просто не знаю, как. Я вот начинаю, вот, получается, рассказывать. Сейчас скажу. Вот я проект начинаю рассказывать, начинаю быстро говорить. Мне говорят, помедленнее говори, тараторишь. Я, хорошо, один абзац нормально, и опять начинаю тараторить. Собеседование тоже по-русскому до этого сдавал. Буквально вот сидели, все главное смеялись. Только до меня очередь дошла, вот получается, ну там получается, до меня еще один человек был, ну вот, и один уже и рассказывал, получается. И вот, и мне вот, страшно стало. Да, надеюсь, с тобой вместе сдадим экзамены эти проклятые. Извиняюсь. Ну, честно, мне чем ближе, тем страшнее. Ну, как сказать, мне пока тоже не страшно, а вот за день, за два будет страшно, наверное. Или если не за 5 минут. Будь здоров, еще раз спасибо, ты болеешь? Да, не, просто горло что-то болит с самого утра. Просто болит, температуры нет, просто горло. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. Не переживай, честно, все нормально. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Спасибо за беспокойство, кстати. Сейчас я на минутку отлучусь.
Ну, чё, поздравляю. Ну, вот у меня так не получается. Редко получается. Я снова, получается, начинаю, ну, с новыми людьми начинаю общаться. Очень редко, когда такое бывает. Я вот получается, наверное, первые получается, ну, встреч получается 5 его плюс-минус. Я себя чувствую как лишнее колесо. Популярити звучит так, чисто это прям хвастается своей популярностью. И либо делает вид, что слишком популярен. А насчет нравится, не нравится, ну, нравится, я себе тогда. Нет? А, даже так. Ну, извиняюсь, ничего такого не хотел сказать. Редко, когда так вот, честно, я в реальной жизни такого ни разу не видел. Обычно наоборот, человек, вот у меня, вот, получается, знакомые есть, вот, которые, получается, не так себя ведут, типа, они самые популярные, они главные. Ой, извиняюсь за эти бульки. This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. Да, честно, это вот с последний год, говоришь, сделал высокий скачок в своем развитии, это довольно круто, если честно. Очень мало кто так может. Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. И тебе тоже, кстати, удачи с экзаменом напомнил. Ну, обычно говорят к черту. А у нас вот получается по физре типа задача нормативов типа прыжки в длину, бег и вот поджимания, потом, как сказать, дотянуться вот чуть ниже получается ног на предку вставать. Тут там скорее ящик был. На прошлой неделе вот получается. Тише будь, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, короче. Now. У вас билетники даже так. Ну тогда удачи тем более. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first. It's all right. So far, this was as I expected. I will. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? Да, 12 отжиманий на одной ноге. Я на двух ногах, ну, отжиманий именно. Я на двух ногах, наверное, отжиманий 5 от силы могу сделать, если повезет, и все. Потом я просто падаю, как червяк, и все. Даже встать бывает. А если больше 5, для меня это уж трудно, и то там получается. Они уж будут неправильно, даже если получится, у меня 100% неправильно пойдут. We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights.
60. Спасибо. Я который 5. Получается. В среднем 30-40, да. Вот, получается. В 12 раз больше, чем я. Ну, что я могу сказать? Клево. Не то, что я задохлик. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from... Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Ah, all right. Please lead... What about Amenoma Yuya? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet. Are we sure this is a good idea? Okay, fine. Just be careful. О, 48 уровень, наконец-то. Свой телеграм скинуть? Ну, честно, я в телеграме, как сказать, у меня там канала нет, типа. Конечно, могу, но... Сейчас, погоди тогда, да, я соображу. Телепорт, тогда, да, погоди. Тогда мне нужно время, дай мне пару минут. Далее. Погоди, дай подумать секунду. А так на нас зовут просто. Получается еще добавить чат, копировать ссылку. Сейчас я тебе получается. Так, в телеграме, ну сейчас тогда погоди. Давай я тебе сначала канал дам, я через него эти краски уже не напишешь отдельно, чтобы мало, меньше кто мог видеть. Зайди вот так, получается, и через него уж потом зайдешь в этот, на аккаунт мне. Зайду. Получается. Привет, так напишу просто начать. Чтобы меньше, получается, народу могли попасть. Так, это просто будет общий пул. Получается, может быть, потом его скину еще кому-нибудь. Чтобы другие могли общаться. О. I'm hungry. Let's hunt. Как тебе удобнее? Честно, как тебе удобнее, только если, получается, в Телеграм будешь писать, я не всегда это смогу вовремя увидеть. Вот в чем одна из проблем. А если будешь писать, получается, на стриме, у меня вот оповещение выскакивает, а если что, телефон поднимает, потому что у меня, если что, получается, компьютера как бы нету, у меня, получается, я поэтому... Получается, я вот поэтому смотрю, получается, по оповещениям. Куда они, когда приходят.
Какого фига ты сейчас водитель вообще оказался? Поэтому я говорю, как тебе удобней. Понял, все понял-то. Да. Сейчас я 2 секунду. Сорик, через что? Ну да, вне стрима я, честно, даже и не хочешь иногда переписываться. Нет о чем, мне это не жалко, наоборот, то хоть больше людей пообщаться. Блин, нафига я его так сделал? Вернуть, хотя в архив случайно бросил, хотел в отдельную группу, папку закинуть, а в итоге в архив бросил. Как обычно, я через одно место все делаю. Одиночный режим. Какой нафиг ниже? Да, мне нормально, отвечаю. С таким хожу сколько нормально, никто не мешает. Я просто тебе специально вот так дал, чтобы, получается, не только чтобы меньше кто прям мог писать мне, потому что я в основном, если мне кто-то пишет, я вот, незнакомый, я сразу блокирую. Leave everything on this journey to me. Я поэтому да, потому что, знаешь, мало ли да, вот честно ставил. Ну, в основном я вот так, правда, пишу. Into the wind. Вот так поехал. Мало ли что. Коленку разбить, как ты не был все равно. 3 раза. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Сейчас я расскажу еще раз. Как... Вот мне интересно, как ты умудрился за последний год 3 раза коленку разбить. Вот мне это интересно, как ты так умудрился 3 раза разбить. Если хочешь, можешь не рассказывать, тут ничего такого. Я просто говорю, что интересно, как так умудрился. А насчет ЧСа, да, я вот, знаешь, мало ли что, вдруг спам, рассылка или еще что-нибудь. Лучше сразу блокировать. То мне уже как-то раз писали, откуда у них, правда, мой номер взялся, мне это интересно. Типа, не хотите заработать 200 штук в месяц? А, да, понятно тогда. Ну, как говорится, без падения не бывает успеха, или как правильно? Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Чтобы на учебу не ходить, да? Something else on your mind? Ну, чё, молод... А если серьезно? Не, мало ли что бывает. Может, споткнулся где-то, мало ли что. Я, бывает, могу на ровном месте споткнуться. Только, к сожалению, не падаю. Так, чтобы коленку разбить. Вот, я просто спотыкаюсь. И прям что-то носом не клюю. Просто в последний момент вовремя, получается, то ли выпрямляю, что еще что-нибудь. How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm.
самоучка. Честно, с одной стороны это неплохо довольно, а с другой стороны не во всех делах это полезно. А, ты... Ну, а насчет учебы, да, насчет учебы, честно. Это бывает, объясняют нормально, да. Бывают такие учителя, которые фиг поймешь, еще окажется, что ты виноват, черта не понял. Let's keep going. Вот у меня честно есть такие... Она очень была одна такая, плюс-минус прибамбаха. А вторая сейчас учится до сих пор в школе. Ну, я просто рассказывать не хочу пока. Взрывной опыт, да. Аккуратней ты так, с таким опытом. С таким опытом рано или поздно без опыта больше не наберешься. Фу-фу-фу. Time to go. Так, это точно вкусно, да. Не, я насчет учителей, я просто не хочу говорить, потому что мало ли что бывает, потом еще что-нибудь скажут про меня, если узнают. One with nature. Time to go. Ну да, там не только пожизненные условия. Into the wind. Там бывает случаи, что на несколько жизней, если будешь помнить после перерождения, или что там бывает. It's fine. The wind knows it. Time to go. As one with wind and cloud. Секунду, кое-что попробую сделать. Вот так. Надеюсь, хоть чуть-чуть. Something's up with the blade. А, у нас получается... Математики учитель раньше молодой был, потом учитель русского литературы, у нас получается два таких. У нас одна пожилая, ну как сказать, плюс-минус пожилая, а второй, ну так, нормально еще. И он сделал роман со школьницей, ну что сделаешь? Да, я уж понял, что звук игры прикрывает мой голос. К сожалению, исправить это никак не могу. Проблема в чем? Насчет романа, ну, как говорится, пока просто общаются, все нормально. Ученика, а вот дальше это уж проблема. Не наша с тобой. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. Даже надо додуматься уксус выпить. Я сразу резко стало интересно. Как после этого. Свои ощущения я имею в виду. А, даже так, еще лучше. Я вот, честно, я слышал историю, не помню, то ли на ютубе, то ли где, что человек, получается, выпил уксус, у него получается, язык вот этим обожгло, и он потом, получается, то ли не мог чувствовать вкус, то ли что, по-моему, вкус не перестал чувствовать. Обучает, обучает и обучает. Интересно, правда, почему ничего не... Как объясняли они, что в итоге уксус... Общались, что в итоге девочка уксус выпила. Ну ладно, это нас не касается. Да-да-да-да. Еще тот экспириенс, я говорю. Я вот слышал, серьезно, если я не ошибаюсь, там человек, получается, вкус потерял. Ага, даже так. Только это, я сейчас удали сообщение, пожалуйста. На всякий случай, чтобы ничего не было. Вот последнее свое. Ну, что сделаешь, я говорю. Нас это не касается.
Извиняюсь. Ё-моё. Честно, не специально. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. А. Ну, чё ты сделаешь? У нас, получается, тоже с учительницей информатики, у нас в информатику идет директор, потом, так вот. Добрый ты, очень добрый. Ну, зачем так жестоко? Чудма всем поможет, отвечаю. Сколько там, тем более, 8 или 16 лет дается. Так, ладно, к чему это? У нас, получается, учительница информатики, директор. Ну, так получается, ну, она еще не пожелает, так нормально. Так вот, получается, она нам дает, вот, получается, распечатала листочки, получается, с заданиями. Там, получается, даже половины от того, что нужно, а нас должны обучать, не обучаемся мы. И вот, и мы просто эти задания делаем на уроке. Она просто ходит, смотрит, кто делает, что не делает, и все. Вот если мы, допустим, не понимаем, допустим, как, допустим, делать, допустим, вот сейчас в последнем, вот в этом классе она вот нас начала спрашивать вопросы на этих листочках, которые написаны. Типа, жиза. Обычно они, типа, ну, наподобие, скорее всего, а жиза, я, честно, даже не знаю, как это. Я там тоже много слышал, не от учителей, но вот я просто от мелких тоже слышал, ну я плохо понимаю, что это означает. Кстати, насчет мелких, я тебе историю хочу рассказать. Короче, случай был, приходил в столовую, в свою очередь, подходит какой-то мелкий очкарик, получается, наверное, из класса, извиняюсь за получается, давно просто не общался. Так много. Сейчас скажу. Получается, такого темного цвета и начинает типа говорить. Блин, опять типа извиняюсь. Начинает говорить, что ему типа друг занял спереди место, ну у него там то ли одноклассник, то ли друг стоял спереди. Ну, они одного роста, получается, и начинает влазить вне очереди. Я ему говорю, встань в очередь, стой. Он говорит, не буду, там мне друг занял очередь. Начинает меня обзывать. Начинает вот мне вот это говорить, как сейчас многие дети говорят, жиза, все такое, что непонятные слова. Меня один раз ударил, я ему взял по портфелю, зарядил, я сказал, я тоже могу тебя ударить, только в следующий раз не по портфелю, а именно по тебе, а он мне по спине ударил. Он, короче, взял, обошел очередь, спереди стал, и все, нормально ему чисто. I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. Я не материл было один раз. Ну, я ему чуть не материл. He's still trying to achieve. Ну, да, не говори, мелкий, блин, дебил. Не, я серьезно, вот у него просто, он, когда в магазин приходит, он также, типа, мне заняли там очередь и влазит вне очереди. Тем более, даже если заняли, я другие тоже вообще-то встали раньше тебя, так что все, стой, жди. Пока другие не возьмут, потом можно разговаривать, что заняли. Перед тобой люди уже встали. Ты поздно подошел. One with nature. Бля, не знаю, что делать, получается. The wind knows me. Играю. Меня? Не, серьезно. Все, одно дело, когда спросился, нужно пройти в здание. Если ты сами все, стоишь. Не влазишь. А другое дело, когда стараешься так пролезть, не уважаешь никого при этом. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight.
Yes. And it looks like he's reached his limit. Так вот, я говорю, в смысле, я говорю, что, знаешь, одно дело, когда, получается, ты ее просто спросил, можно ли пройти, меня там друг занял, и если тебе сказали нет, стоишь. Одно дело, прям, когда ты в наглую пролазишь, еще грубишь человеку, как будто он тебе что-то должен. Ну да, извиняюсь, я не знаю, серьезно, как получается, я же на плойке стримлю, вот я не знаю, как получается настраивать тут, чтобы лучше было слышно меня, а не его. Да и не говори, я говорю. Честно, вот если бы он был со мной одного роста, именно территории школы, я был за то, что он меня ударил, я бы ему в ответку не по портфелю, а прям по нему вломил. Я, конечно, слабый довольно, серьезно, я слабый, очень сильно. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the... Perhaps this time, we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk! If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Ты про меня? Ну да, наверное. Делаю, сейчас скажу, 30 тысяч приседаний без ног за полсекунды. Ну да, если я так буду делать, без ног приседания, я точно буду очень сильный. Причем за полсекунды. Там флэш с Суперменом нервно курить в сторонке будут. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you... It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I've finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield... But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to... There they are! Take them down! Два часа бегал без остановки, да. Не, это довольно много. Я вот, честно, я вот пробежу, вот я прям если буду напрягаться, пробегу, наверное, минут 5-10, потом у меня будет прям сильная одышка. И вот, знаешь, когда набегаешься, больно, когда сердце бьется, либо дышать. 2 часа бегать без остановки, это довольно сильно, если честно. Молодец, я говорю, я вообще довольно слабый. Черта не умею, тем более. А ты довольно сильный по сравнению, даже вот по сравнению с одним со знакомым моим жестким, да. Вот, честно, жестким горячим парнем. Вот, у меня одноклассник есть. Вот, честно, он, как сказать, он учится так очень, как сказать, плюс-минус средний. Доставучий пипец. Вот, допустим, играем мы на физре, учитель на физре, хоть занимайся, хоть не занимайся, у нас еще и ОБЖ идет, хоть пиши, вот, допустим, на ОБЖ хоть пиши, не пиши, он тебе просто 5 поставит без лишних разговоров. Даже если ты вообще физру таскать не будешь, вообще ничего делать не будешь. Так вот, получается, вот этот человек, который был, вот он поиграть нормально тебе не даст, а если и даст, получается, каким-то чудом, вот, допустим, мяч он вот носится по всему полю, допустим, волейбол возьмем. Мяч он почти никому не дает, но только с теми, которым он именно играет, прям вот ездит, получается, на соревновании. А если мяч к тебе начинает лететь, и он прям не вмешивается, мяч рядом упал, а ты его не отбил, он начинает на тебя орать. Типа, что мяч не отбил?
Не, я имею в виду не в боку, а именно спереди, вот получается. Знаешь, когда вот дышишь, ну, в смысле, прям сердце, прям чувствуешь, как оно бьется сильно. Не в боку, а именно спереди. Where do they keep coming from? Yup, we can help this. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. Let's get down to business. Into the wind. The wind knows me. Barry. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps... But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Не, у меня, получается, не все. У меня, получается, всего 1-2. Но вот насчет того, что если ты мяч не поймал, они орут на тебя, как будто они корову проигрывают из-за тебя. Вот у меня все одноклассники такие почти. У меня там 1-2 наоборот, получается, которые, может быть, не будут на тебя орать. Я имею в виду из тех, кто играет. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Да, я знаю этот прикол. На шпагат садишься и штаны рвутся от того, что получается натяжение слишком сильное. Ну, что сделаешь? Бывает такое. Лишь бы запасные были. И дома не пробили за это. Ну, я имею в виду хотя бы дома, чтобы запасные были. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness to Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. Стоит просто ни черта не делает. Вот мне нравится, вот честно, вот получается, с одной стороны, как бы я понимаю, что вот у КГ есть, вот он может, получается, использовать одну способность, получается, во время боя, если, конечно, до боя не пойдет к статуе и не поменяет ее, я имею в виду стихию, а не способность, то, потому что это было бы очень трудно сделать, вот, да, вот если на компьютере я понимаю, там, допустим, на кнопку зажал и выбрал, получается, как на PlayStation, получается, когда выбираю я, куда пойти в призыв персонажей, в боевой пропуск, либо задание посмотреть, все такое, то на та же самой плойке, получается, там бы кнопок было, получается, либо недостаточно, либо было бы неудобно выбирать.
Да, и плюс, там, если так учесть, там же, получается, каждая способность отдельно качается, но я имею в виду созвездие у нее. Или ты не об этом? I feel a great sense of Я regret довольно for you. тупой, если что. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my... How could I possibly deny him his wish? I said to him, 100 сообщений. do not worry, from Юбилейчик. here on I shall forge your legacy. How could I go back on my word? Ну, бывает такое. Aww. Честно, вот поначалу я, честно, с одной стороны, меч я понимал, ну вот дух да, я вот понимал. Даже, как сказать, я был с одной стороны, ну, не так уж он и плохо сделал, что хотел, получается, сразиться с Сёгуном. Но когда он сказал, что ему было пофигу на тех, людей, которых он, получается, использовал, вот это, как бы сказать, мнение мое поменяло очень сильно. Стрим оставал, ну да. Даже так, еще лучше. У меня, получается, сам стрим отстает. Вот, получается, смотри, я нажал на кнопку, ну вот, подтвердить. I believe our bet is now settled. Сейчас I have когда nothing на further стриме to say. появится это. Чтобы ты понял, как стрим отстает. Вот, только сейчас. Where are you going, Kazuha? Ну да, 100 сообщений. Извиняюсь. Ой, горло серьезно болит. He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. Выходят, болтают, и через пару минут приходит сообщение. Меч пошел сражаться с Сёгунрайдом, и она убила и меч, и хозяина. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed. His frail face barely visible under a newly forged blade lay by his side, listening attentively. Wow. That was the bladesmith. Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. He spent the rest of his life in the forge. Not to vent his frustration and hatred. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his... So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. Я слушаю. Так. 105 можно разделить на 5. So that's the true story. Честно, вот да, кстати. С одной стороны, это понятно, потому что вот он рассказывает историю, с одной стороны, да. Насчет того человека, вот, который выкрал меч, жалко его, конечно. Ты это отмотай его, получается, хотя бы секунд, не в прямой эфир у меня такое было, а хотя бы секунд на 20, плюс-минус. Пусть он у тебя хоть чуть-чуть отстает, но
Ну, у тебя хотя бы вот так лагать не будет. Я помню, как-то раз пытался с этим бороться. Вот лучше, честно, пусть он, я отвечаю, пусть отстает лучше на секунд на 20. Но это разница получается, так как у меня сам стрим отстает, будет мало заметно, чем если бы он отставал на минуту, на полторы, как у меня однажды было. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turned. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original. Yes. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. When I look back at the past, I can remember the day of my fortune. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes, but darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight. Not only did I fail to fulfill his ambition. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release us. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire... So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Ну, как сказать, приятно с полезным, ну как сказать, хотя мой стрим навряд ли можно приятным назвать. Мой голос плюс много чего еще. Других, наоборот, лучше получается. А я обычно тоже, я вот, получается, когда пишу домашку, либо еще что-нибудь, допустим, на дополнительные занятия, когда я музыку в наушниках врубил, получается, на плойке, на YouTube, музыку в свой плейлист врубил и просто слушаю, пишу. Hey! Now you're adding yours into the mix too? It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, my physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value. His attitude has grown. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told, alas, after that, nor have I ever had the chance to prove my fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. Честно, я говорю, с моим положением, я говорю, я удивлен, что меня вообще слышно хоть как-то. И нет вот этих, знаешь, когда слушаешь, там на фоне прям треск непрекращающийся. You are a fine warrior. I would like to request your hand. Oh? And? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good... Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he... I see. He used my body. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here.
In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Я тебе потом все своих друзей покажу. Если и обличаться, то ни одному обличаться можешь расшифровать, то я говорю, что я очень сильно тупой. Сейчас бы сундук дали. Как отлично. Ну, пока я не против, если честно. Бесконечно не тоже. Так, сейчас я пока занят. Пока прогрузка идет, сейчас 1 минутку. Все, я тут. Сейчас. Понятно. Если хочешь, я не против лично. Ой, блин, старость не радость, спина болит, как у деда старого. Да, без проблем. Так, пока постой вот так. Я хочу кое-что сделать. Так, я все просто кое-что глянул. Так уж и важно. Time to go. Так, кстати, это я где-то. Ой, блин, как я так и потерял их. Бабочку в смысле? Игра тут, извиняюсь. Оп. Видишь, поймал. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Ну да. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade... Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin art. Successor of Amenoma art. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Опять. Into the wind. За пару ударов идет.
The wind knows me. Нет, чё ты вот так много видео. Всякие скрипты. Это удары. Даже я подключил видео. Я имею в виду, если он бил бы не как упрощенный из-за сюжетки или как там. One with nature. Который просто может бегать и вот так. Fallen leaves, adorn my night. Into the wind. Зависла. Thank you for the experience, although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of... His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. Да, фото в убор. В туалет отходил. Воды в последний... Вот бывает пью очень мало, а бывает, когда вот, допустим, разговариваю, очень часто пью. Бывает очень много, просто даже если ничего не делаю, просто лежу. Вот, допустим, у меня вот сейчас рядом со мной, ну как, 1,4 литра бутылка получается. Вот я вот во время коронавируса, вот, получается, 2-литровую бутылку от чая именно с утра и вечером просто выпивал. You also fought well. I'm sure he relished the... There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has... You need not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone, and not let them stain. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazu. I beseech you. Yes. I too trust Mr. Kaedehara to do... Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Ну, как, через раз. Я когда как, бывает, я могу за день с трудом выпить те же самые, вот, как я говорю, 2 литра, а бывает, я могу вот очень много выпить. Просто за, допустим, за то же самое утро или вечер. Ну да, я там посмотрел, вот, последний стрим, получается, 353, по-моему, дня назад. Сейчас скажу точно, погоди. Последний стрим, получается, по Фортнайту 329 дней назад и 13 часов, получается, был. Ну да, год прошел. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not да, sure, я вспомнил. but I think that all this is about to come to an Скажу, end. я же, получается, до лета, ну, перед летом последний стрим у меня был плюс-минус, а потом я и забросил это все. Я помню, вот, в предыдущий раз, когда так летом не стримил, сказал: привет, привет, YouTube, я все еще живой, пожалуйста, не бань мой канал или что-то типа такого. Да, я говорю, я своим голосом, честно, вот я слышу его нормально, когда слушаю запись или еще что-нибудь, вот, я прям чувствую, мне аж противно от своего же голоса. Я удивляюсь, как ты его до сих пор слушаешь. Это одна из причин, почему я очень мало говорю на стримах. Ну, так, у меня очень особая, если честно. Я больше мало, ну как сказать, в большей степени я мало говорю, потому что я даже не знаю, о чем поговорить. Что за застой? Можешь поподробнее объяснить, о чем ты? Я говорю, я очень тупой. Или ты имеешь в виду, что он не стримил?
Ты про какой застой имеешь в виду? Про то, что я не стримил или о чем? Так, меня вообще нормально слышно на стриме? О, теперь я понял, о чем ты. Офигеть, у меня звук, конечно. Меня уже. Я вот даже, мне приходится микрофон надо ближе делать. И то не всегда срабатывает. Ой, мне так противно от своего голоса. Я имею в виду, а ты о чем? Еще раз повторю, получается, ты о чем говоришь, что не... извиняюсь, что заставил тебя писать, я говорю, я просто извиняюсь, серьезно, я говорю, я очень сильно тупой. Почему так долго не стримил? Смотри, летом у меня получается возможности постримить нет, так как мы летом уезжаем в соседний поселок на дачу, ну вот мы там все лето находимся, получается. Времени стримить у меня, как сказать, даже если я домой могу прийти, допустим, кота покормить того же, я вот, допустим, даже если я останусь на час, на два, у меня Ростелеком, получается, не работает, интернета нет, я никак постримить не могу. Даже если я с телефона попытаюсь раздать, у меня навряд ли даже Genshin запустится, либо Fortnite, чтобы нормально постримить, а стрим, если и будет, то там качество будет такое ужасное, что мне проще даже не стримить. А потом у меня то учеба, то болезнь, то еще что-нибудь. Мне просто иногда даже лень было стримить. Я вот честно сегодня начал стримить просто потому, что мне резко захотелось, вот, получается, вчера или позавчера постримить. Я вот вчера собирался, но не стал. Времени просто не получилось. Надеюсь, мне нормально хоть слышно было мои объяснения. Я говорю, я довольно лентяй еще тот. Ну то плюс у меня то второе. You have returned. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to... A prized Ishin blade. Turned weapon that control... Considering their forging philosophy, this was indeed within the... But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency... Really? Is he okay? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. Не, нормально, честно. Это мне вполне обычно. Честно, не переживай. I think I know what you want to do. Ну, что сделаешь? Я говорю, это либо у меня со связью так дела, либо просто с интернетом, не знаю. Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief... What? No way! Hasn't it learned? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything I have decided... You... But... He... Guess there's no... Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Опять кассона будет, отвечаю. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now.
But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said it had to be done in that order. Схавал вареную картошку, я страницу загрузил, может теперь нормально будет. Ты знаешь, как та бабка из, получается, анекдота про телевизор. Пришел мастер, спрашивает, что случилось, компьютер включить не можете, либо еще что-то. Она говорит, такие заумные слова сказала, мастер сам в шоке. Она говорит, да, я это сама все сделаю, ты мне помоги найти очки. Он секунды 3, ты, наверное, видел, протупил, и потом, ну давай поищем. В играх пока что, ну, часть сюжета или босса пушку решающая все бронюсь 30 тысяч километров, ну да. Я вот помню, вот получается, то ли полгода назад, то ли чуть меньше, смотрел ролик топ орудий, которые в руках боссов были безумно мощные, а когда попали в руки игрока, стали такие бесполезные. Да, я согласен. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's... Kagotsurube Ishin. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Это еще, кстати, вот насчет резиновой палки, ты еще поверил, что она будет как резиновая палка. То я помню, то ли сам попадал под такой случай, то ли видел у кого-то. Короче, вот, дропнулось оружие, а он его даже использовать не может, получается. Потому что не то, что там что-то статы какие-то или не позволять, там просто и оружие как бы то ли сломано, то ли просто не боеспособно. Да не, нормально, что ты. Это лучше, чем бы ты думал полчаса, а потом бы, да ну нафиг писать уже. Seems like he really... The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward. All speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Ну да, стрим просто так отсюда, я знаю. Я же говорю. Ну да, ты ж там билеты делаешь, а я тебя отвлекаю. Плюс еще и стрим тебе помогает, в отличие. I've always been captivated by grand aspirations. Это я сразу вспомнил ролик, вот честно, знаешь, прикол, типа, так, химичка объясняет, спрашивает, ты класс понятно? Не, молодцы, идем дальше. Вот знаешь, что этот ролик в ТикТоке гуляет, ну, гулял точнее, получается, не полностью. Вот я помню, вот недавно нашел, получается, полностью его на Ютубе. Типа, пацан проиграл все время, прогулял, нифига химию не учил, сдал на 4. Вот типа так же ты нифига не выучишь, потом сдашь экзамен.
Я сразу об этом подумал. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeat your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. А вот насчет разыскивать сестру, вот мне нравится, он типа людям помогает, то все такое. Спрашивать насчет сестры нет, никто не видел, и все, чисто о нем, никто о том, что он спрашивал, забывают, даже ему никак не помогают. Ча. Я тебе напомнил, да? Про эти контроху. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you... Wait! Shouldn't we also go update Kujo? Oh, you're right. And it's also time to give him a response. Сколько там еще? Я даже не заметил, чтоб ты уходил, если честно. Ты даёк Макарок написал и все. Там что-то сказал, уже сам не помню чё. Сейчас вместе сидим. Разве, по-моему, чуть больше. Time to go. Я же, получается, стрим начал, я посидел несколько минут, и ты пришел, наверное, 1,5 плюс-минус. Честно, вот впервые у меня такое, что прям на стриме. Ну да, я извиняюсь, все, это я прикапываю к мелочам. Я понимаю, что ты имеешь в виду плюс-минус. Честно, вот у меня впервые такое, за то время, что я стрим, я имею в виду, чтобы вот эти 2 часа прошли очень быстро для меня. Обычно я вот там ощущаю, что он прошло, наверное, час как минимум прошел. А вот сейчас я с тобой сижу, болтаю, играю, вот я даже не заметил, что 2 часа пролетели. Я вот, получается, когда глянул, что... Сейчас скажу. Вот последний ролик у меня когда был, я зашел на стрим, вот получается, вот до этого, прежде чем я вот глянул ролик, я вот заходил на стрим и смотрел, сколько у меня сейчас там стрим идет. Ну как сказать, у меня и так открыто, я имею в виду прям полностью разбил. Короче, опять всякую фильму рассказываю просто так, который сам не понимаю, что говорю. Кстати, чё по призыву? У меня вопрос. Ой, рука чешется. Блохи, наверное, кусают. 10 часов, да. Ну да, чё? Обычно я довольно скучно, если честно. Я удивлен, что ты меня вообще слушаешь. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a the Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Он раз сказал, когда кто гений, сказал, что ты. Давай рассказывай, что случилось. Извиняюсь. Знаешь, ты как я, у меня просто, я всегда ролики смотрю, что-то на ютубе, что в браузере, вот я всегда смотрю на X2. Если невозможно на плеере поставить X2, я иду на другой сайт. Так вот, получается, вот у тебя он замедлен был, а у меня всегда ускорен. Не, ну у меня такой случай бывало, вот получается, что у меня, получается, другая скорость стояла. Ну, вот до того, получается, я когда только начал смотреть X2, вот у меня через раз, когда X2 был, ставил, когда один раз поставил, короче, тоже 0.75, такой, что так долго идет? Может, просто не поставил, или просто сначала опять на X один поставить, на нормальный, а потом обратно на X2. Смотрю, а у меня также стоит на 0.75.
Wow, you sure kept your ear to the... Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. Ну чё, хоть повеселился. А, ну, насчет математики поздравляю. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also and so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. Да, нет, я слышал, что вот, получается, пока я не закончил, вот, получается, сюжетку, я слышал, что вот, ну, не сюжетку, а вот это вот, ну, создание, ну, приключения легенды или что-то такое, но вот, получается, я это сейчас пройду с Кадзухой, когда все, у меня вот, получается, меч достанется, я слышал. Найти сестру, получается, главная цель. You misunderstand. That was most certainly not our Я intent. вот насчет чего хотел сказать, насчет сестры. Вот честно, что получается, ты играешь, как бы, ну, типа, ГГ им всем помогает, типа, все такое, а добрый как всем. А ему спрашивают про сестру, нет, нет, ничего не знаем, нет, ничего не видели, и все, главное, никто ему даже не помогает, ее найти или еще что-нибудь. Слушай, я понимаю, если бы ноунейм, он, ты понимаешь, он столько этим людям помогал, что, знаешь, они как бы ему гроб жизни обязаны сейчас. Да, кстати, вот мне что нравится, там, получается, полсюжета он просто бегает, дерется с кем-то, помогает, а про сестру, ну так, тоже, опять же, спросит, что нет, не видели, и все. Он дальше продолжает помогать, закончил одну локацию, идет в другую. Не, это не сюжет, это получается дополнительное задание. Я вот просто хотел его пройти, потому что мне меч на Кадзуху нужен. Вот я слышал, что мне меч дадут там. Сейчас, секунду. Так, все. Вот. Поэтому я и пошел проходить. А по сюжету, ну вот я и говорил по сюжету, там получается он в одной локации поразговаривал, ему сказали, нет, ничего не знаю, хотя он там ему столько помог, могли бы хотя бы попытаться что-нибудь узнать или помочь найти, нет, они каждый при своем остался, он дальше пошел на следующую локацию, другим искать сестру, а потом там ему новые задания дают, он там опять помогает. Он опять спрашивает про сестру, нет, не видели, все, идет в третью локацию, все, главное чисто про то, что он сестру ищет, они сразу забывают, после того, как ответили, что ничего не знают. Даже не пытаются никак помочь. Да, кстати, честно, я тоже так думаю. Только я, знаешь, если учесть, сколько тут дополнительных заданий, сколько всего, там, знаешь, вот война нервно курила по содержанию. I am aware, but I still desire to continue. Very well. I can understand. Then let's pretend. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not. Great. Thank. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably. As for my next destination. Или знаешь, вот получается, как у манги Раноба получается, типа тоже более подробный сюжет, вот, который манги, допустим, там 100 с копейками глав, допустим, а Раноба там страниц на 300, получается больше. Ну да, сейчас я приеду. Let's see where the wind takes me.
Погоди, ну вот получается, если ты не знаешь про сюжет, вот, получается, они с сестрой путешествовали между мирами, и получается. Ну вот. А вот насчет страны, да, вот ты прав. Сейчас. Вот, видишь, меч дали. Вот смотри. Вот Манштадт, вот получается вот это. Вот, сейчас я тебе покажу. Ну вот очертания у него получается. Блин, что так долго идет? Ну вот ты понял, короче, вот очертания. Сейчас типа. Вот это одна, получается, страна идет. Вот это коричневое, это уже вот это вот получается вот до сюда. Это уже вторая страна идет. Вот и Надзума также получается отдельная страна. Вот это тоже отдельная страна. Это все отдельные страны. Честно, ну вот получается, ну чтоб ты понимал, сколько раз ее дополняли. Вот в начальных версиях, сейчас я тебе покажу, наверное, с трудом вот так карта была, если я не ошибаюсь, вот с трудом вот так карта была. И все, что на ней было, с трудом. Даже, наверное, вот логово ужаса бури, наверное, еще не было. Вот, наверное, прям на первых версиях, в бета-тесте, допустим, тоже самом. Потому что потом вот карту Юэ добавили на Zoom, все такое. Да. В первую очередь, там же все мало от бюджета зависит. Плюс скорость, вот, допустим, те же самые стримы разработчиков, честно, вот, я удивлен, что они вот их делают вообще. Я вот понимаю, если бы они там заморачиваются над озвучкой, над будущими ивентами, чтобы рассказать их. Ивенты очень часто. Я вот понимаю, если бы они просто взяли, бросили это все дело на полпути. Не, почему? Он людям нравится. Это не то, что выжмут на максимум. Если бы они хотели выжмать на максимум, они бы просто бы, я говорю, не делали стримы вот эти разработчиков. Они бы даже над ивентами сильно очень не старались. Я тебе говорю, они прям так сильно напрягались ради, получается, у них. Чё, примерно? По противнику, надеюсь, наказывает на одного из них. Выглядит из зонта. Так. Мне вот это оружие нужно. Да, я говорю, разработчики очень стараются, я даже удивлен. Я говорю, вот даже если стреляют разработчиков, вот даже те же самые ивенты очень сильно вывозят. Там же сюжет, озвучка, допустим, плюс получается. Там же вот ивенты не по полмесяца, как баннера, а там по неделе, по полторы, ну плюс-минус 2 недели бывает с трудом. Это же так надо запариться, чтобы вот, да, вот получается один баннер плюс-минус месяц. Так, баннеров 2, и там... Да, кстати, презентация, анимация, это же вообще такая запара. Если бы они хотели просто выжить, они бы не стали этого все делать, они просто бы донат бы сделали так, чтобы просто доната много было. Потому что они понимают, что люди, если захотят, они не так много донатят. А то, что они делают, это наоборот им еще лучше делать. Так больше народу привлекается, это наоборот им одновременно и также, ну даже если учесть донаты, то да, наоборот, доната больше. Допустим, тех же самых новых персонажей, чтобы выбивать. Базовая атака, ну честно, вот это саму базовая атака у меча. Нет, в доп. Да, честно, больше берут на доп. Способности оружия. А потом его уж качают, смотрят, какое тебе больше нужно, какая доп. Способность тебе больше нужна. Вот, допустим, у меня сейчас, смотри. Вот у Рейзера волчья погибель. Увеличит силу атаки на 20% при попадании по цели с хп меньше 30%. Это честно, вот для меня очень хорошее оружие. Вот ее имею, вот способность хорошая. Как я знаю, оружие, да, смотрит по, получается, как оно подходит к персонажу и по эффектам. А уж потом, урон-то его ж можно прокачать. Получается. Сейчас, что тебе для возвышения?
Вот это с артефактами, там, артефакты надо подбирать, смотреть, а оружие там смотришь, какой тебе способностям или типа того нужно, его и получается и находишь, покупаешь, если там его призывом доступно. Надо будет меч потом прокачать. Вот у меня вот, допустим, я вот вообще, вот говорю, у Кадзухи, допустим, без оружия бегал. Вот то же самое, вот, я ее выбрал для бездны, вот я ей вот это оружие дал, просто вот, ей вот это оружие у девки, которая там у Розари, или как правильно ее, я ей тоже вот это оружие дал, просто чтобы, типа, бездну пройти, я оружие даже в основном не качаю, видишь, 60 уровень. У меня даже если взять вот это оружие, то у меня вот 50 уровень, а вот было у него оружие с таким же уровнем, как у Юими, 80 только. И то я, по-моему, его прокачал просто потому, что мне урона стало не хватать. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. Не, ну оружие, It is the честно, last прикольно link выглядит. I have to the land of my birth. Ладно. Ну да, они, по-моему, у всех есть. Ой. Так, что я хотел? Магазин. Ой, я, наверное, стрим сейчас потихоньку заканчивать буду. Потом, может быть, попозже, либо в другой день проведу еще один стрим. Там может пойду сюжетку проходить. Потому что там по сюжетке будет пройти очень много зданий. Что у меня там, кстати, по сюжету? Могила... у меня там до сих пор разлом находится, точно, я же... Ну, что, может еще как-нибудь поболтаем с тобой. По крайней мере, я надеюсь хотя бы на это. Честно, я собираюсь пойти и поесть, я есть хочу. Я вот, получается, честно, я вот раньше, очень, ну, получается, наверное, года 4 назад, даже больше, я вот ел всего 2 раза в день, в лучшем случае. Потому что я вообще есть не хотел, а сейчас, я вот, получается, когда пошел в старшие классы, вот, получается, меня приучили есть 3 раза, и вот, получается, я теперь в старшие классы, я вот с утра не ем, в школе ем, но в школе дают нам, как кот наплакал, 65 рублей много и не поешь, получается. Вот я там поел, прихожу домой, ем. У нас, получается, 7 уроков, плюс бывают еще консультации. И, получается, еще вечером ем. А если не на учебу, то, получается, я имею в виду прям на обычные уроки, а на дополнительные. Я вот с утра ем, потом еще бывает в город приеду, поем, либо после учебы, и еще вечером. Ну да, я говорю, я раньше вообще мало ел, а сейчас прям довольно много ем. А после еды я, наверное, YouTube пойду смотреть, потому что я говорю, мне что-то горло болит, я уже устал говорить, если честно. Не, я правда хотел бы с тобой еще чуть-чуть поговорить, наоборот, честно, я говорю, я удивлен, что у меня вообще слушаешь. Я с тобой не хочу поговорить. У меня уж горло болит, я уже устал, я просто хочу поесть, лечь, посмотреть телек. Лайки ставят. Не, ну что 4 человека смотрят, я думал, это у меня глюки. Ну, типа, в смысле, на стриме глюки. И как правильно сказать. Ну что, да плюс вот получается, что лайки ставят. Ну, честно, я за лайками не гонюсь. И как бы хотят ставить, хотят нет, мне они не так уж особо и важны. А у меня сегодня лайв показывает, чтобы ты понимал. То есть со стрима свалил, случайно. Ну вот я на стрим перезашел, у меня показывает 2 лайка, получается, и все. Ладно, я, серьезно, пожалуй, я на этом закончу уже. Сейчас подойдите. Что у меня, кстати, вот у меня получается, чтобы ты понимал, хотел вот она была и Рейзер. У меня, короче, как-то в баннерах я хотел убить Рейзера, но вместо этого выбил, чтобы ты понимал. C6, а у меня было C1.
Да, кстати. Лева, спасибо за поддержку. Ага, вот честно, вот я его взял в бездну, лишь вот просто потому что у меня в бездну вот ходила Райден, Сахароза, ну для стяжки. Вот она для хила, ну, Барбара, и Диона просто. Спасибо, давай, а тебе с учебой тогда удачи. Ну я понимаю, да, что ни черта не, ну, не говорит. Ну да, я понимаю. Отец с учебой удачи. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. И тебе тоже.